A very good morning, students. I am in chemistry faculty in Vikas Global Institutions. Last class I was discussed about the gasless problems. Now I will start the Graham's law diffusion. All are take the chemistry volume 2 and the page number 92. Page number 92, Graham's law diffusion. Question number 42. Question number 42. Among N2O2 and SO2, the gas with high rate of diffusion is, that is a question, and option A O2, B SO2, and C N2, and D all are same. ఇచ్చిన మూడు ఆప్షన్స్లో అంటే 3 గ్యాసెస్లో N2O2 SO2 3 గ్యాసెస్లో ఏ గ్యాస్ ఈజ్ ద హై రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. సో బట్ ఇది తెలియాలంటే మీకు ముందు అటామిక్ నెంబర్స్, అటామిక్ వెయిట్స్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో N2O2 SO2 ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క అటామిక్ నెంబర్ తెలియాలి, అటామిక్ వెయిట్స్ తెలియాలి. విచ్ వన్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ అటామిక్ వెయిట్? ఎవరికైతే అటామిక్ వెయిట్ తక్కువ ఉంటుందో అంటే టోటల్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏదైతే తక్కువ ఉంటుందో ఆ మాలిక్యూల్కి దట్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ పాసిబుల్ హై రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్. సో వి టేక్ ద ఫస్ట్ వన్ O2 అండ్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఆక్సిజన్ది, అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? Atomic weight. So oxygen atomic number 8 and atomic weight వచ్చేపతే ఏమవుతుంది 8 plus 8 16, that is the oxygen atomic weight. Here the two oxygens are there, so 16 plus 16 that is equal to 32. And finally O2 atomic weight, molecular weight is 32, atomic number 8, atomic weight 16, the two oxygens are there, that is equal to 32. And next one N2, and the two nitrogens are there, each nitrogen having 7 atomic number, and totally 2 nitrogens 2 into, and each nitrogen atomic number 7 and atomic weight 14, 2 into 14 that is equal to 28. And next one SO2, sulfur atomic number 16, okay na, and oxygen మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇప్పుడే 8. టోటల్ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? టూ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ సల్ఫర్ అటామిక్ నెంబర్ 16, అటామిక్ వెయిట్ 32, అండ్ 2 ఇంటూ ఆక్సిజన్, ఈచ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ద అటామిక్ వెయిట్ 16. సో ఏమవుతున్నప్పుడు 32 ప్లస్ 16 ఇంటూ 2 32, అంతేనా? సో ఏమవుతున్నప్పుడు 64. అమాంగ్ దీస్ 3, ఈ మూడిట్లో 1 2 3లో ఈ మూడిట్లో విచ్ వన్ హ్యావింగ్ లోయెస్ట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్? That is a nitrogen, that is a 28. Okay nana? So among these 4 options, which one having a high rate of diffusion? The based on these 3 having atomic weights, molecular weights, finally among these 3 nitrogen having the lowest molecular weight, so answer is the nitrogen. Clear? And next one 43. Ansell's alarm is used to detect dash in mines. Option 1 CO2, 2 CO, third one CH4, and fourth one COCl2. క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి అన్న. Ansell's alarm uses to detect the dash in mines. మీకు Ansell alarm అని ఒకటి చెప్పున్నాను. ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ అప్లికేషన్స్లో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అప్లికేషన్లో ఒక పాయింట్ చెప్పున్నాను. ఏంటి ఆ పాయింట్? ఇన్ కోల్ మైన్స్ methane is determined by using Ansell's alarm.
And rate of diffusion, that is one of the application of the rate of diffusion. It find out the high richness of the methane evolve in the మైన్స్. మైనింగ్లో CH4 ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ రిలీజ్ ఎక్కడ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుందో ఈ అన్సెల్స్ అలారంని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ బేస్ చేసుకొని. సో ఇన్ ద అమాంగ్ దిస్ 4 ఆప్షన్స్ CO2, CO, CH4, C1, which one is the correct? CH4. Okay na? Clear? And next one. Okay na? Next one చూద్దాం. 44. The gas which diffuse twice as quickly as SO2 is అని అడుగుతున్నాడు. The gas diffuse twice as quickly as SO2. And options 1 CH4, 2 H2, 3 O2, 4 helium. ఈ 4 గ్యాస్లో SO2 the gas which diffuse twice as quickly as SO2. అంటే ఏ గ్యాస్ అనేది ట్వైస్ జరుగుతుంది అంటున్నాడు. ఏంటిది? రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్. So we take the SO2. What is the atomic number of sulfur? 16. And atomic weight ఏమవుతుంది? 32. Oxygen atomic number ఎంత? 8. And atomic weight ఏమవుతుంది? 16. So 32 plus 2 into 16, that is equal to 64. The total SO2 molecular weight is the 64. So the gas which diffuse twice as quickly as SO2. So we write the ఎలా రాస్తుంది చూడండి, 2R by R, and we know the rate of diffusion R1 by R2 is equal to M2 by M1. This is the rate of diffusion. So question ఏంటి? twice as quick, the gas which diffuse twice as quickly as SO2. diffusion జరుగుతుంది అంటున్నాడు SO2తో. ఈ 4 ఆప్షన్లో ఏ గ్యాస్ ట్వైస్ జరుగుతుంది అంటున్నాడు. సో వి రైట్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ 2R by R is equal to 64 by M1. అండ్ మనం ఏం చేయాలి? ఈ M1 మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వి నో ద ఈ అమాంగ్ 4 ఇట్లో ఏ ఆన్సర్ కరెక్టో తెలుస్తుంది. సో 2R by R అంటే ట్వైస్ జరుగుతుంది అన్నాడు కాబట్టి 2R by R రాశాను. దట్ ఇస్ 64 by M. క్లియర్ నానా? సో బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేయండి. బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ ఏమవుతున్నప్పుడు 4R² by R² is equal to 64 by M1. సో ఫైనల్లీ ఏమవుతుంది? R² క్యాన్సిల్. సో ఏమవుతుంది? M1 అటు అవుతుంది 64 by 4. ఏమవుతుంది అప్పుడు? దీనిలో 1 టైమ్స్ అంటే 24 మిగులుతుంది. అండ్ 24 అంటే 16, టోటల్ 16 ఆన్సర్. ఈ 16 అనేది వీటి యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ CH4 అన్నాడు. అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? CH4ది కార్బన్ ఈజ్ ద అటామిక్ నెంబర్ 6. అటామిక్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది? 12. అండ్ హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 1. అటామిక్ వెయిట్ ఆల్సో 1. ఇన్ ది అమాంగ్ CH4 only 1 carbon, so that is the atomic weight is the 12. And 4 hydrogens, 4 into 1, so that is equal to 12 plus 4, that is equal to 16. ఈ అటామిక్ వెయిట్ CH4 యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ అటామిక్ వెయిట్ ఎంత వచ్చింది? 16 వచ్చింది. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినటువంటి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత వచ్చింది? 16. ఈ రెండింటికి ఈక్వల్ అయింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ద CH4. ఓకేనా? ఈ హైడ్రోజన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈచ్ వన్ హైడ్రోజన్ హ్యావింగ్ అటామిక్ నెంబర్ 1, 2 హైడ్రోజన్స్ అటామిక్ వెయిట్ ఆల్సో 1. సో దీని ఆన్సర్ 2. అండ్ ఆక్సిజన్ ఎంత అవుతుంది? ఈచ్ ఆక్సిజన్ 16 అటామిక్ వెయిట్, 2 ఆక్సిజన్స్ 32. అండ్ హీలియం ఈజ్ ద 2 and 4 atomic weight. And among 4, which one is the correct answer? CH4. ఎందుకని? ఈ 16 అనేది ఈ 16 యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్కి ఈక్వల్ అయింది. క్లియర్ నానా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్. Next one. Which of the following
which of the following pair of gases diffuse through a porous plug with the same rates of diffusion. Which of the following pair of gases diffuse through a porous plug with the same rates of the diffusion? Option 1, CO, NO, and option 2, NO2, CO2. Option 3, NH3, PH3, and option 4, NO, C2H6. NO, C2H6. Okay, now just చూడండి. Which of the following pair of gases diffuse through a porous plug with the same rates of diffusion? ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్కి సేమ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఉంటుంది అంటే CO NO రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఉంటుందా, NO2 CO2కి రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఈక్వల్ ఉంటుందా, NH3 PH రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఈక్వల్ ఉంటుందా, NO C2H3కి రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఈక్వల్ ఉంటుందా? ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ అటు నుంచి వద్దాం. ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి. NO అటామిక్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, C2H6 అటామిక్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకేనా? నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 7. సో అటామిక్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది? 14. ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది. ఓకేనా? ఈచ్ ఆక్సిజన్ ఎంత? అటామిక్ నెంబర్ 8, అటామిక్ వెయిట్ 16. సో 14 + 16 ఎంత అయింది? 30. అంటే NO మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత? 30. C2H6 ఉంది. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 2 కార్బన్స్కి ఒక కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6, అటామిక్ వెయిట్ 12. ఓకే, 2 × 12 ప్లస్ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 1. టోటలీ 6 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ హైడ్రోజన్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్ 1. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి అన్న, 2 × 12 14, 2 × 12 24 ప్లస్ 16 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 30. అండ్ ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, NO మాలిక్యులర్ వెయిట్ C2H6 మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏమైంది? ఈక్వల్ అయింది. ఎవరికైతే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈక్వల్ ఉంటుందో దానికి ఆ పేరుకి సేమ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆన్సర్ ఏమవచ్చు ఇప్పుడు మనం? ఫోర్త్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి టేక్ ద ఫస్ట్ వన్ తీసుకుందాం ఒకసారి. CO NO కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 6, అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? 12. ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 8, అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? 16. సో ఎంత అవుతున్నప్పుడు? 28. NO నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 7, అటామిక్ వెయిట్ 14. ఆక్సిజన్ అటామిక్ వెయిట్ ఎంత? అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 8, ఆ అటామిక్ వెయిట్ ఎంత అవుతుంది? 16. ఎంత అయింది? 30. సో ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయిందా? అవ్వలేదు. సో ఇక్కడ ఏమైంది? ఫోర్త్ ఆప్షన్ NO C2H6 ఏమైంది? మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ అనేవి రెండు ఈక్వల్ అయింది. ద సేమ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్, హై రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ డిఫ్యూజ్ త్రూ ఏ పోరస్ ప్లగ్ విత్ సేమ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్? ఈ 4 ఆప్షన్లో ప్రతిదానికి ఒక పేరు ఇచ్చారు, ప్రతి ఆప్షన్కి. ఆ పేర్లో ఏ 2 పేర్స్ సేమ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ జరుగుతుందంటే ఎవరికైతే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈక్వల్ ఉంటుందో ఆ రెండు ఏమవుతాయి? సేమ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ జరుగుతుంది. దట్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ NO C2H6. క్లియర్ నానా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్. చూడండి. 49 చూడండి ఒకసారి. 49 uranium 235 and uranium 238 can be separated by the method of అని 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వన్ chromatography, and second one zone refining, and third one gases diffusion, and fourth one
Fourth one, solvent extraction. Solvent extraction. And 4 options చూడండి. Uranium-235 and uranium-238 can be separated by the method of. మీకు ఆల్రెడీ డిఫ్యూజన్ అప్లికేషన్ చెప్పాను. ఇంకొక డిఫ్యూజన్ అప్లికేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు అగైన్ రిపిటేషన్ జరిగింది. ఏమంటున్నాడు? uranium-235ని uranium-238ని ఎలా సెపరేట్ చేస్తాడు? సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ద గ్యాసెస్ డిఫ్యూజన్. ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పున్నాను. సో డిఫ్యూజన్ అప్లికేషన్స్ అందులో వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ దట్ ఈస్ హౌ టు separate the uranium-235 and 238. The answer is the gases diffusion. Clear? And next one చూడండి నాన్న 50 bit. అవే క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న. The correct mathematical equations for the correct mathematical equations for Graham's law are at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. And option A, R1 by R2 is equal to under root of M1 by M2. And B, R is directly proportional to 1 by vapor density. And option C, R1 by R2 is equal to under root of M2 by M1. And option D, R1 by R2 is equal to under root of D2 by D1. So question చూడండి జాగ్రత్తగా. The correct mathematical representation equation for Graham's law are at constant temperature and pressure. Graham's law యొక్క కరెక్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ దగ్గర? సో ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన క్వశ్చనే. R1 by R2 is equal to under square root of M1 by M2. R is directly proportional to 1 by root VD. And R1 by R2 is equal to M2 under square root of M2 by M1. And D is equal to R1 by R2 is equal to under square root of D2 by D1. Okay, Nana? Which one is the correct? D1 by D2. Okay, Nana? Which one is the correct? And third one, C option is the correct answer. R1 by R2 is equal to under square root of M2 by M1. Clear, Nana? And next one. (52) Which of the following diffuse slowly? Option A, SO2, B, N2, option 3, O2, and option C, and option D, Cl2. Option D, Cl2. Which of the following diffuse slowly అంటున్నాడు. సో మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక లాస్ట్ బిట్ ఒకటి చెప్పుకున్నాం. ఎవరికైతే లో మాలిక్యులర్ మాస్ ఉంటుందో దట్ ఇస్ ద హై రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్. హియర్ SO2, N2, O2, Cl2. సింపుల్ నాన్న. చూడండి జాగ్రత్త చూడండి. అన్ని మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఎవరికైతే హై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటుందో సో చూడండి ఒకసారి 4 ఆప్షన్ చూడండి. సల్ఫర్ ఎంత? అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 16. అటామిక్ వెయిట్ 32. ఆక్సిజన్ 8, 16. నైట్రోజన్ 7, 14. అండ్ క్లోరిన్ 17. అటామిక్ వెయిట్ వచ్చేప్పటికి 35.5. ఇవి 4 యూజ్ చేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేయండి. SO2 ఎంతనన్నా? ఒక సల్ఫర్ ఉంది 32, 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి 2 × 16, టోటల్లీ 64. ఇది ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ N2 చూడండి. 2 నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క నైట్రోజన్ 14 + 14 28. ఓకే. అండ్ థర్డ్ వన్ ఆక్సిజన్ ఉంది. ఈచ్ ఆక్సిజన్ 16, 2 ఆక్సిజన్స్ 32. అండ్ క్లోరిన్ 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ 35.5 × 2 ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు 35 × 2 ఎంత అవుతుంది? 70 అండ్ 71 అవుతుంది. అండ్ among four which one is high
అక్కడ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిఫ్యూజ్ స్లోలీ అంటున్నాడు. ఇన్ కేస్ హై రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అన్నాడు అనుకోండి, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు నైట్రోజన్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, విచ్ వన్ ఈజ్ ద డిఫ్యూజ్ స్లోలీ అంటున్నాడు. అమాంగ్ దిస్ ఫోర్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ అటామిక్ మాలిక్యులర్ వెయిట్, ఈ నాలుగిట్లో ఎవరికైతే అటామిక్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఎలా ఉంటుంది, స్లోగా ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిఫ్యూజ్ స్లోలీ. So 71 is having the highest molecular weight of the Cl2. So the correct answer is D, that is the chlorine. So which of the following diffuse slowly? The answer is the chlorine. Okay, Nana. Next one. (51) The ratio of rate of diffusion of carbon dioxide and nitrous oxide is, అక్కడ మీకు ఏమనంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని రాశాను, నేను CO2 రాశాను. N2 is the nitrous oxide. ఆప్షన్ ఏ 1 2:1 and option 2 1:2, option 3 16:1 and option 4 1:1. ఓకేనా. ద రేషియో ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ CO2 అండ్ NO2. CO2 NO2 యొక్క రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఎంత అంటున్నాడు. ఓకేనా, ఒకసారి చూడండి, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ చూడండి అన్న. రెండింటి యొక్క అటామిక్ వెయిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. CO2ది కార్బన్ ఎంత అటామిక్ నెంబర్ 6, అటామిక్ వెయిట్ 12, నైట్రోజన్ 7 and 14, ఆక్సిజన్ 8 16. ఓకే, సో CO2 ఎంత అవుతుంది, 12 + 2 × 16 ఎంత అవుతుంది, 12 + 32 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 44. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ N2O, నైట్రోజన్ ఎంత అటామిక్ నెంబర్ 14, రెండు నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 2 × 14. ఓకేనా, 2 × 14 ప్లస్ ఆక్సిజన్, ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది, సో ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి 16. సో ఎంత అవుతున్నప్పుడు అది 2 14s 28 ప్లస్ 16 ఎంత అవుతుంది, 44. ఓకేనా. వీ క్యాల్కులేట్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ R1/RT is equal to √M2/M1. ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. R1/RT is equal to √M2/M1. So R1/R2 is equal to, here R1 is the CO2, it is the R1 and N2 is the R2. Okay nana. So substitute the values. M2 ఎంత ఉంది 64 and M1 ఎంత ఉంది 44 and 44. So finally what is the ratio of R1/R2? That is equal to 1/1. So rate of ratio ఏమవుతుంది, R1:RT is equal to 1:1. So among these four options, which one is the correct? Fourth one. Clear nana. The ratio of diffusion of CO2 and NO2 is, ఆ రెండింటి యొక్క రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఎలా ఉందని అడుగుతున్నారు. ఎలా ఉంది, 1:1 రేషియోలో ఉంది. సో అమాంగ్ దిస్ 4 విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్, ఫోర్త్ వన్. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ. టుమారో ఐ విల్ కంటిన్యూ some problems in Dalton's law. Okay nana, thank you nana.